Good afternoon. Our Mincha service will begin on page 52. There is a Siddur available below our webcast on the temple website, templeshalom.ca/video, and then you'll find the link to the Siddur there. I'm just making sure if that's up there online right now. We'll begin with Ashrei, page 52 in Mishkan Tefillah. אשרי ביתך עוד יעלו חסלה, אשרי עם שחכלו, אשרי העם שלוני אלוהיו, תהילת לדוד, ארומימך לחי המלך, וברכה שמך לעולם ועד, בכל מברכך, ועולה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומלא מאוד, ולגלתו אין הכר, גדול לדור ישבח מעשיך, וברתך יגידו, הדר כבוד הודיך, ודברי ונפרותיך עשיך. וזוז מורתך יאמרו, ולתך ספרנה, זכר רב טובה יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ברכום אדוני, ערך אלפיים ולחסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודו חני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, ורתך ידברו, להודיע לבני אדם דברותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שאומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, וערך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We'll continue with the Amidah as part of our afternoon service. Which again, if you're following along in your Siddurim, is on page 74. We can rise in our homes or rise in our hearts. Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha. Eternal God, open up my lips that my mouth might declare your praise. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, Elyon, Gomel Hasadim Tovim v'Konei Hakol, v'Zocher Hasei Avot v'Imahot, U'Mevi Geula Livnei v'Neihem, L'ma'an Shemo Be'ahava, Melech Ozer Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham ve'ezrat Sarah. Page 78. Atah gibor le'olam Adonai, v'chayei metim atah rab v'choshia, mashiv haruach u'morid hagashem, mechalkel hayim b'chesed, v'chayei metim b'rachamim rabim, zohomech noflim v'rofei holim, u'matir asurim, u'mekayem emunato l'shenei afar. מיכה מוחה בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, למען נטל חיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Page 82. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, יומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ודברי קודשך ככתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון,
לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, לנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. One moment, responding to a challenge here. We'll take a moment for our own silent prayer, and those in our hearts or our siddur, when your prayer is concluded, I'd say you could be seated, but you might already be seated. We'll come back with a concluding prayer. Page 96, A Prayer for Peace. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tov beinecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Baruch atah Adonai, Hamevarech et Amo Yisrael b'shalom. Before concluding with Elenu and Kaddish, we want to take a moment to offer a prayer for healing for those in our community who are sick and in need of this prayer. At this time, we ask God's blessing of healing on Ari Schwartz, David Lowen, Sherry Lowen, and Jeff Lowen, all stricken with COVID-19 and struggling but recovering. Alan Simmons, Nancy Gillick, Raymond Mayer, Kirk Kissinger, Sylvia Polsky, Alan Kay, Geta Coblin, Maureen Newman, Lawrence Baton, Leonard Gold and Carol Gold, Esther Weinstein, Neil Tapley, Ellen Barbary, Bella Sherman, Michael Cavell, and Yana Timko. Yishaberach Avotenu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Imotenu, Sarah, Rekava, Kavaya. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. So too send a blessing of healing to those who are sick and in need of healing. May God grant them a refuah shlema, complete recovery, refuat nefesh, a renewal of their soul, refuat guf, a renewal of their body, and may we do our part to bring about healing in their lives and healing in our world, and we can say together, Amen. Page 586, the middle paragraph, the words of Elenu. עלינו לשבח לאדון הכל, עתיד גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה לארץ, ומשה ביקרו בשמיים ממעל, וכשילתו זו, בגבי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו,
ככתוב בתורתו, ידעת היום וידעת היום והצבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתרחתנו. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We take a moment now to remember loved ones who died recently and whose families are in the midst of mourning, a poem before we recite Kaddish together. Page 594. It is a fearful thing to love what death can touch, a fearful thing to love, to hope, dream, to be, and to lose. A thing for fools this, and a holy thing to love. For your life has lived in me, your laugh once lifted me, your word was a gift to me. To remember this brings a painful joy. 'Tis a human thing, love, a holy thing to love what death has touched. The Kaddish prayers on page 598. This afternoon, we recite Kaddish for members of our community who died during this past week or these past 30 days, whose families are in the midst of Shiva and Shloshim. We remember of blessed memory Don DeVortz, Ann Erke, Harley Feldstein, Chaim Kabazo, Albert Murad, Sandra Nayberg, Shirley Seidman, Molly Steiner, and those for whom the Ortsite, the anniversary of their death is on during this week and at this time: Sam Arbor, Robert Arnstein, Coleman Belogas, Bella Bild, Tom Cohn, Herschel Davidner, Kay Dunbar, Lazaro Eskenazi, Hilda Everall, Wolf Faust, Lillian Fielder, Cheryl Fishman, Saul Golden, Sephora Goldstein, Yitzhak Goldstein, Risa Goldstein, Gittel Goldstein, Chana Goldstein, Meyer Goldstein, Mordechai Goldstein, Mina Shapira, Dr. Albert Hansen, Hirsch Hansen, Riva Holzberg, Maria Keshalev, Molly Krivel, Mary Liebgott, Benjamin Lubell, Joseph Lutsky, Risa Mann, Olive McLaughlin, Daniel Morris, Alvin Narod, Leah Posner, Joe Pudovic, Lillian Robbins, Toby Rothstein, Bruce Rowan, Phyllis Rudnick, Max Schachter, Sarah Seltzer Millman, Mary Shanti, Harold Slate, Henry Spector, Larry Sprackman, Mark Steinberg, Harry Stewart, Rita Lena Weiner, Lillian Weinstein. And if you have names to recite for Kaddish, I invite you to share them again out loud or in your hearts at your homes. The Kaddish prayers on page 598, we add to those names the names of all those who died in defense of freedom and justice, victims of terrorism in this land, the land of Israel around the world, those who've died from this virus in the midst of this pandemic, tens of thousands now, and those who died in the Shoah that have no one to remember them. We recall them for blessing. We should know their names. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yomad yivrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'hayed chol beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'yimaru amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'olam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitroman v'yitnaseh. Vit adar, vit ale, vit alal, shemed kudisha brichu. Ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiron be'alma, v'imbaru amen. Yehe shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu, v'yakol Yisrael, v'imbaru amen. V'sei shalom imramav, v'ya'asei shalom, aleinu v'yakol Yisrael, v'kol yoshvei tevel, v'imbaru amen. May the source and peace to all who mourn, source of peace and peace to all who mourn and comfort the bereaved among us. When we say together, you say and I say in our own places, amen. A couple of quick announcements before we sign off for this afternoon.
A reminder that Temple Sholom is hosting a second night Seder online. Information was emailed out to the congregation. If you have any questions about how to join that Seder, please give me an email, drop me an email, rabbidan@templeshalom.ca. The offices will be closed for Pesach. An email went out about those hours today, but you can always reach us in case of an emergency. There are services at 10 a.m. on Thursday morning as part of our first day of Pesach services. And also, Layla Bauman will be having her bat mitzvah that morning via Zoom. That, I think, about covers it. Again, if you need any assistance from the synagogue, we're here to help. Just give us a phone call. I wish you all a Tzorayim Tovim, a good afternoon, and thank you for joining us online for our Mincha service. Bye now.